And today Milad is our interpreter. Okay, good. الو مرحبا. أهلا. اليوم أنا إن شاء الله المترجم، اسمي ميلاد. إذا عندك أي سؤال تقدرين توقفيني وعد الترجمة. أهلا وسهلا، شكرا. Okay, we're ready. Okay. So today we will do the fourth presentation of the How to Sell Your Own Food Box workshop series. And today's presentation is called Order Fulfillment and Customer Service. نعم. اليوم راح نكمل الجلسة الرابعة أو الدرس الرابع من موضوع كيف تبيع صندوق الطعام الخاص بك. الموضوع اليوم راح يتكلم عن إكمال الطلبيات وخدمة الزبائن. We will discuss payment processing, other finances, delivery routes and order pickup, timing, and customer service. المواضيع اللي راح نتناقش بها اليوم أيضا هي موضوع عملية الدفع. نعم. المواضيع المصرفية الأخرى، طريقة التوصيل وإيصال الطلبات، الوقت وخدمة الزبائن. So to begin, in previous sessions, we talked about different payment options like Square, PayPal, and Venmo. نعم. بداية عملية الدفع تكلمنا سابقا عن طريقة الدفع عن طريق التطبيق سكوير وأيضا عن طريق الباي بال والفينمو. When it comes to payment, Square will automatically send a receipt to the customer's email if their credit card is in the system. نعم. عن طريق برنامج سكوير أو تطبيق سكوير يقوم التطبيق بإرسال إيصال أو وصل مباشرة إلى الزبون، إلى إيميل الزبون إذا كان بطاقة الائتمان أو كريدت كارد مسجل في التطبيق. PayPal won't send a formal receipt, but it will send emails notifying customers that the payment is made. نعم. باي بال يقوم بإرسال إشعار إلى الزبون عن طريق الإيميل، ولكن ليس وصل رسمي، فقط إشعار. Venmo is the least formal of all, and it notes a payment or money received, but doesn't have a receipt. يعتبر تطبيق فينمو هو الأقل رسمية من التطبيقات الأخرى، فيقوم بإرسال رسائل أو إشعارات بالاستلام وتسليم المال، ولكن لا يرسل إيصالات أو وصولات. Receipts or invoices are important for you to keep for your own business records so that you can complete taxes or other calculations of your own income accurately. الوصولات مهمة جدا للاحتفاظ بها في وثائقك، وذلك مهمة في عملك، ولذلك عندما تتحاسب ضريبيا أو تبلغ أو تنجز ضرائبك تعتبر الوصولات هي دليل على الدخل التابع لك. So it's up to you what payment system you want to use, but you want to keep track of receipts for yourself and know that customers appreciate receipts as well. نعم. تماما الخيار هو أنت حر في اختيار أي طريقة دفع تريد أن تختارها، ولكن من المهنية أن يكون هناك وصولات للزبون، لأن الزبون يرتاح على استلام الوصولات، وأيضا مهم لك في إنجاز أوراقك الرسمية بالنسبة للدخل. When using Venmo and Square, you can look at those companies' websites for tutorials on how to do things like track inventory or set up a way to invoice. Those are mostly on Square, but you can also keep records of your own using a journal or spreadsheet. المواقع في فينمو وسكوير لديهم مواقع تشرح فيها دروس، تشرح فيها كيفية استعمال التطبيق، وأيضا اتباع الجرد والسجلات الموجودة
في عملك. يمكنك أن تتابع السجلات والجرد عن طريق هذه التطبيقات فينمو وسكوير. Claire will discuss further invoicing on Square in a different presentation. سنناقش موضوع تسجيل الوصولات في برنامج سكوير في وقت آخر. Now, when it comes to deciding what items to put in your box, I wanted to add this resource from Toast, which is a restaurant company. نعم. عندما تريد أن تنشئ مواد الطعام التي تريد تضيفها في الصندوق الخاص بك، أريد أن أشارك هذا الموقع توست اللي هو شركة غذائية عن وضع القائمة أو وضع المواد الطعام اللي تريد تضعها في الصندوق. Now, a lot of this advice is more relevant if you've been doing food boxes for a little while, because you'll have time to notice trends and ask your customers for feedback. نعم، هذه النصائح تطبق أو تلائم الشخص الذي يقوم ببيع الطعام عن طريق الصندوق لفترة معينة، لأنه تعطيك مؤشر عن رغبات الزبون في أي أنواع الطعام، وأيضا عن ردود الأفعال من الزبون. تعطيك وقت لتسمع ردود الأفعال من الزبون عن نوعية الأكل وعن أنواع الأكل الذي يريده. For example, you can look at sales to notice which products are the most popular, and you can put those at the top of your food box description. كمثال، يمكنك متابعة مبيعات الطعام، ويمكنك أن تلاحظ أي من أنواع الطعام التي كانت أكثر مبيعاً وتضعها في أولوياتك في البيع مستقبلاً. You can also keep track of which items you're selling directly through food boxes and which items you're making available through other means, such as third-party sellers. أيضاً ستلاحظ أنه أي من أنواع الطعام التي يتم بيعها مباشرة من الصندوق إلى الزبائن، وأي من أنواع الطعام التي يتم بيعها عن طريق آخر، كأن يكون جهة ثالثة أو شركة لتوزيع طعام. As we're about to discuss, third-party systems like food delivery services take a cut from your sales. So you may want to save your most popular items to only sell directly yourself in the food box. نعم. أيضاً تعرفون أنه الثيرد بارتي أو خدمات التوصيل، الشركات الأخرى التي تقوم بتوصيل طعام، تأخذ حصة أو نسبة من الأرباح. فتضع في بالك أنه المبيعات الأكثر أو الطعام الأكثر مبيعاً تحاول أن تبيعه أنت بشكل مباشر، حتى لا يتم استقطاع هذه الرسوم من خلال شركات التوصيل. Now, once you've received payment and have your list of customers, if you are doing the delivery yourself, we'd like to give you some advice based on our experience delivering food boxes. نعم. بعد حصولك على الدفع وأسماء الزبائن، وقد تفكر أن تقوم بخدمة التوصيل بنفسك وليس عن طريق شركة أخرى، لدينا بعض النصائح لك التي اعتمدنا عليها في خبرات سابقة أو تجارب سابقة. We used MapQuest, which now seems like an old-fashioned website because most people use Google Maps, but it's a useful site for planning a route efficiently. What's the name again? I'm sorry. MapQuest. MapQuest, yes. هذا تطبيق الماب كويست، وهو أفضل تطبيق إذا تريد تستعمله لخدمة التوصيل. معظم الناس أو معظم الزبائن يستعملون جوجل ماب، وهو يعتبر كتطبيق قديم. هذا التطبيق يعتبر أحدث وأفضل. The way you use the MapQuest website is that you input the addresses of your customers and of your starting location, and the website will help you reorder them into an efficient route. نعم.
طريقة عمل هذا الماب كويست أو التطبيق أنه تضع أسماء الزبائن وعنوانهم ويقوم بحفظه، وعند الانطلاق يمكن أن تضغط فقط على اسم الزبون ويقودك هذا التطبيق من إلى عنوان الزبون بشكل مباشر وإكمال طلبياتهم. You can see here the first address you put in is where you're starting, and then you add the rest of your customers' addresses. نعم، كما تلاحظ هنا تضع معلومات الزبون، الاسم والعنوان، ويتم حفظه في ملف خاص في هذا التطبيق. Once you've entered all the addresses, and you add new addresses by clicking Add Another Stop, you'll switch on the button that lets the website reorder the addresses into an efficient route. نعم. عند وضع المعلومات وتثبيتها في الأسفل هناك زر للإشعار. عند الضغط على هذا زر الإشعار يقوم التطبيق بإعادة الطلب على عنوان الزبون ومعلوماته عند توصيل الطلب مرة أخرى. Just a note, the website only lets you enter 28 locations. هذا التطبيق يسمح لك بإدخال 28 موقع، يحفظ 28 موقع فيه فقط. So once you've entered all the addresses, you click on this blue button, View Route Directions, and it will reorder the addresses. نعم، عند الوصول إلى هذا الرقم 28 عنوان أو اسم زبون، تقوم بنقر على العلامة الزرقاء في الأسفل، وسيقوم بإعادة طلب أو حفظ هذه المعلومات. You can then use that list and put the addresses into Google Maps to give yourself actual driving directions. نعم، يمكنك بعد ذلك نسخ كل هذه المعلومات الموجودة التي تم حفظها في التطبيق ووضعها في تطبيق جوجل حتى تحصل على إرشادات الوصول عند السياقة. Now, the timing of the route, well, making it as quick a route as possible, is only one part of planning the timing of your box. نعم، توصيل الطلبيات بأسرع وقت عن طريق الطرق المختصرة هو واحدة من الاستراتيجيات المهمة في التوقيت، في الوقت، الالتزام بالوقت. Other parts of the process whose timing you should think through include the social media, the cooking, the food safety, and the pickup. نعم. أيضا من الأمور الأخرى والنقاط الأخرى التي يجب وضعها في بالك عند التفكير بالوقت هو وسائل التواصل الاجتماعي، جدولة وقت الطبخ، وأيضا أمان الغذاء للحفاظ على درجة حرارة معينة للغذاء عند التوصيل، وأيضا وضع مدة زمنية تقريبا ساعة للتوصيل. The first, social media, you should begin at least 2 weeks before the actual item pickup. 2 weeks؟ Mm-hmm. نعم، بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي يجب وضع مدة أسبوعين قبل التفكير أو وضع جدول أسبوعين قبل التفكير بالتوصيل الطلبيات. We advertise Spice to Go about a week ahead of time because it's a weekly item, but food boxes we start marketing a month ahead of time. نعم، عند البيع عن طريق المطبخ سبايس كيتشن نضع تقريبا مدة أسبوع إعلانات، أسبوع حتى نضع مدة زمنية كافية لأخذ هذه الطلبيات، وعن طريق صندوق الطعام نضع مدة شهر كامل من الإعلانات على السوشيال ميديا حتى يتم بعدها توزيعها. It's best if you have pictures of the products you're selling, but at the least provide the menu and all of the relevant information to customers via Facebook, Instagram, or any other social media you use. نعم، من المهم
أن يكون هناك صور للأكل أو الطعام الذي تضعه، وإن لم يكن هناك صور فيمكن استعمال قائمة الطعام وحفظها في وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعملها، كأن تكون فيسبوك أو إنستغرام أو تطبيق آخر. You can schedule posts ahead of time so that they will appear regularly and you don't have to actually go online to post things every day or however often you would like posts to appear. يمكنك وضع جدولة أوتوماتيكية في هذه المنشورات أو في التطبيق، وضع منشورات بجدولة أوتوماتيكية، أي يعني أنه يتم إنزال هذا المنشور بالوقت والأيام التي تحب أن ينزل فيها المنشور بدون الرجوع والتسجيل الدخول ووضع المنشور بشكل يومي أو حسب الوقت اللي تريد تنزله. So in addition to posting before you sell a box, if possible, you'll want to post afterwards with pictures of customers receiving the items or perhaps quotes of their positive reviews. بعد البيع، بعد عملية البيع، يمكنك وضع صور عن ردود الأفعال مع الزبائن عند استلامهم الطلبيات أو التعليقات الإيجابية التي يضعها الزبون عند شراء الطعام منك. Next, you want to be strategic about the timing of your cooking and freezing. نعم. الموضوع التالي هو يجب وضع استراتيجية توقيت أو وقت الطبخ، وأيضا وقت الحفاظ على الطعام عن طريق التجميد أو التسخين. Many commissary kitchens have cheaper rates if you cook at night. نعم. كثير من المطاعم التي توفر التي تطبخ الطعام في داخلها تكون رخيصة لأنها تعمل أثناء الليل. And once you've cooked the food, because you're creating a packaged food product, you'll need to leave time for it to cool in the refrigerator or freeze before you package the food box. بسبب أنه هذا الطعام يتم تعليبه بعد طبخه، يعطى له وقت أن يبرد يا أما في الثلاجة أو يتم تجميده ثم تعليبه وتجهيزه للتوزيع. We like to have all of the items in the refrigerator or freezer overnight, pack the box in the morning, and then either deliver or have pickups midday on the weekend or in evenings during the week. بعد يفضل أنه تقومون بتجميد هذا الطعام ووضعه في المجمدة أثناء الليل، وعند الصباح يتم تعبئة هذا الطعام في الصناديق وثم تحضيره إما للتوصيل أو للاستلام بشكل مباشر أثناء أيام الأسبوع أو أيام العطلة الويكند. If you're having customers pick up, we recommend keeping the pickup window short, like 1 or 2 hours, because when we had the pickup over a longer period of time, not only did it take a lot of time from us, but customers more frequently forgot to come. نعم. يجب وضع نافذة زمنية للزبون لأخذ طلباتهم، كأن تكون ساعة بحد أقصى، لأن إذا زادت هذه النافذة الزمنية عن أكثر من عدة ساعات، هذا سيؤدي إلى أن الزبون في المستقبل سينسى أن يأخذ طلبيته. Now, customer service. الآن خدمة الزبائن. Once you've delivered the food boxes or they've been picked up, ask your customers for feedback. بعد توصيل الطلبيات أو بعد أن يأخذ الزبون طلبياته، اسألوا الزبون عن الفيدباك أو ردود الفعل. You can use websites like SurveyMonkey or Google Forms, which are free,
to design really simple, short surveys that you can email or text your customers. نعم. يمكنك استعمال سيرفي مونكي أو جوجل فورمز، وهي برامج تعمل بشكل مجاني. يمكنك إنشاء استبيان رأي لأسئلة بسيطة وإرسالها إلى الزبون عن طريق الإيميل لكي يجيب هذا الاستبيان الرأي. Response rates tend to be low because people get a lot of emails, but if customers have really positive or maybe negative feedback, they're more likely to take the time to tell you if you ask. نعم. الزبائن يستلمون العديد من الإيميلات يومياً، وقد يكونون مشغولين ولا يجيبون، لكن إذا تكون الخدمة جيدة جداً أو ممتازة سيثير هذا الإيميل انتباههم وسوف يجيبون عليه ويعطيك رد الفعل الإيجابي. If you do get negative feedback, following up personally can go a long way, either by giving a call or writing an email, addressing the issue, apologizing, and asking what you can do for the customer in the future. في حال استلام الردود الفعل السلبية، فيجب أن تقوموا بالرد بشكل شخصي، أما عن طريق الاتصال أو عن طريق إرسال إيميل إلى الزبون تعبرون فيه عن نوع المشكلة، تعتذرون للزبون، وأيضا تطلبون منه أنه كيفية إصلاح هذا الخدمة السيئة التي حدثت. Part of being a small business is that you have the opportunity to directly interact with your customers. And I've been amazed by how customers that start off really angry or disappointed really appreciate personal phone calls or emails. نعم. باعتبار أنه تديرون الآن أعمال صغيرة، فلديكم الوقت لأن تتفاعلوا أو تتصلوا بالزبائن، خاصة إذا كان هناك رد فعل سلبي. ولقد اندهشت أنه الزبون الذي يستقبل الاتصال من صاحب العمل يكون راضي ومرتاح لأن شخصا ما قد سمع لهذا الرد الفعل السلبي أو الخدمة السيئة. In each box, we recommend you include an FAQ or a list of frequently asked questions and the answers so that your customers may not need to contact you because they can read the answers on the sheet. نفضل أيضا عن طريق الفود بوكس أو صندوق الطعام أن تضعوا ال FAQ، وهذا معناه الأسئلة الأكثر شيوعا عند الزبائن. يعني إذا كان هناك أسئلة عن موضوع كيفية الالتزام أو بالإجراءات الوقاية ضد كورونا، أو مثلا طرق التوصيل واستلام الطلبيات، كل هذه الأسئلة تخدم الزبون في أن يجد إجاباته عن طريق الموقع الإلكتروني الويب سايت. Yes, as Milad added, that information includes COVID policy and instructions for how to receive or pick up the food box. But you can go beyond that and add documents that give more personal stories about yourself, your food, why you chose to deliver the products or start a business. It's just a chance for you to communicate with the customer directly. نعم. كما ذكرنا المعلومات اللي أنه تضاف في هذه الأسئلة الأكثر شيوعاً مثل إجراءات كورونا أو طرق التوصيل، ممكن أن تضع أسئلة أخرى تتعلق بشخصك أنت، أنه نوع الطعام، لماذا فتحت هذا المشروع، أو معلومات أخرى أكثر عن عملك، لأن هذه المعلومات وهذه الأسئلة تضعك بشكل متواصل أكثر مع زبائنك. Another document we recommend including is storage and reheating instructions. So this is a paper which tells the customer how to store and reheat the different food items you've included in the box. نعم. أيضا هناك أمر آخر نشجع عليه، وهو وضع تعليمات الخزن وتعليمات إعادة التسخين للطعام. يمكن وضع هذه التعليمات مع صندوق الطعام المقدم للزبون لكي يكون على علم كيف يخزن هذا الطعام وكيف يعيد تسخينه ويجهزه للأكل. Finally, another
strategy you can use to provide good customer service is to send reminders via text or email to your customers about their pickup. نعم. أيضا من الأمور الأخرى التي نشجع عليها في موضوع خدمة الزبائن هو إرسال التذكير أو الريمايندر، وذلك بإرسال رسائل تذكر الزبون بموعد وصول طلبياتهم أو موعد استلام الطلبيات أو أخذها من المطعم أو المكان عملكم. In the resources for this workshop series, we included templates of wording we used for those reminder emails and texts. نعم، من ضمن ورشة العمل اليوم أو جلسة دراسة اليوم قد وفرنا بعض النماذج عن استخدام الريمايندرز أو المفكرات أو المذكرات ممكن أن تكون مفيدة لكم وتستخدموها في عملكم. Here is an example of that template. هذا نموذج من بعض الرسائل التي يتم إرسالها. Finally, some additional tips about food boxing include trying out different packaging, which is a way to both improve the quality of the product, but also improve the appearance. هناك معلومات إضافية أو نصائح أخرى نريد أن نضيفها لكم قد تكون مفيدة. أولاً، حاول أن تستعمل طرق تعليب وتغليف مختلفة إلى أن تصل إلى النوعية الجيدة من التعليب أو التغليف وأيضاً المظهر الجميل. One of the most common problems we faced with food boxes was food leaking. So it's important to test out packaging with your product before putting it in the food box. نعم، واحدة من الأمور السلبية التي واجهناها عند بيع صناديق الطعام هو أنه يكون التعليب غير جيد بحيث أن الطعام يعني يظهر من الصندوق، يعني ينفذ من الصندوق، نسموه الليك، يعني يصير ليك الطعام معبأ بشكل غير جيد وينفذ من الصندوق. Another way to step up your packaging is to brand your food by putting stickers or labels or using colors that are consistent with your logo and brand. نعم. أيضا من الأمور الأخرى أنه وضع ملصقات أو ليبلات أو استيكرات تحتوي على ألوان أو أسماء أو أشكال معينة تمثل عملكم، ويكون هذا ماركة مسجلة باسمكم. Especially if you're doing deliveries. That way, anyone who sees the box knows about your company, not just the intended customer. هذه الماركة المسجلة ستكون علامة في كل صندوق بحيث أنه الزبون يستطيع أن يميز نوع العمل أو مكان هذا العمل عن طريق هذه الماركة. You can also offer loyalty points or free giveaways for social media contests, like anyone who likes or shares your post about the product is entered into a lottery to win a free item. يمكنكم أيضا إضافة نقاط تسجل للزبون في حال أن يكون زبون معتاد ويشتري أكثر من مرة منكم. فكمثال أنه عندما الزبون يشتري أكثر من 5 مرات يحصل على وجبة مجانية، أو أيضا ممكن إذا وضعتم نوع من أنواع الجوائز في حال أنه الزبون يكون يشتري أكثر من مرة ممكن أن يدخل في سحبة لإعطائه جائزة أو أي زبون يكون مؤهل لهذه الجائزة. Finally, this is an idea we haven't really tried out, but if you notice that your customers are clustered in a couple of neighborhoods, rather than doing pickup, which may be inconvenient for them, or delivery straight to their house, which requires a lot of effort from you, maybe choose a few neighborhood hotspots or places where you have many customers nearby and have a pickup spot there. نعم، قد يكون في بعض الأحيان الزبائن موزعون على مناطق مختلفة، وتكون مزعجة لبعض الزبائن أن يأتوا بأنفسهم
ويأخذوا الطلبيات. أو أيضا خدمة التوصيل قد تكون مزعجة ومتعبة لكم. يمكنكم أن تضعون منطقة أو مكان لاستلام الطلبيات يكون في منتصف هذه المناطق، حتى تسهل على بعض الزبائن للقدوم إلى منطقة الاستلام أو منطقة أخذ الطلبيات. في كل مرة ممكن أن تغير هذا المكان حسب العناوين أو مكان الزبائن الذي لديك. Right, so you can set a minimum, so you will only deliver to X location if you have 20 customers there. And if you communicate that to the customers, maybe they will rally and encourage other people nearby to order. نعم. في حال أنه أيضا عند توصيل الطلبات إلى منطقة معينة وقد يكون لديك 20 زبون يعيش في نفس المنطقة، فهذا يشجعك أكثر على وضع منطقة استلام الطلبيات، لأن الزبائن يتكلمون فيما بينهم وقد يشجعون أحدهم الآخر لأن يستلموا من مكان محدد قريب على مكان سكنهم. So that's the end of this presentation. But if you have any questions, please just speak up. نعم. احنا اليوم كملنا الجلسة. إذا عندكم أي سؤال احنا جاهزين لاستقبال أسئلتكم. أنا عندي سؤال. Yes, I have a question. أمرات الزبائن يتصلون بي، يعني مو أني من أطبخ طبخات أنزلها على الفيسبوك على الانستغرام، يعني مسوية فيسبوك انستغرام، فيراسلوني يقولون نريد طلب مثل لشخصين. زين هذا ما راح يكون إلي مناسب إنني أروح أطبخه بالمطبخ، لأنه المطبخ إحنا ندفع الساعة $15، ويعني أروح أطبخ بالمطبخ وهذا راح يشرجني أكثر من الطبخ اللي أنا دا أسويه، ما راح أستفاد شيء. فأنا هيك دا أخسر زبون، يعني ما أقدر ألبي طلبات ل5 أشخاص أو 4 أشخاص أو 3 أشخاص. فهاي شلون نحلها هاي المشكلة؟ يعني مشكلة إنه تطبخين بالمطبخ ويأخذوا منك فلوس؟ لا مو هاي المشكلة، أقصد إنه أنا مثلا يجوني زبونين. فأنا من يجيني زبون يراسلني يقول لي أريد طلب لشخص، أريد طلب لشخصين، أريد طلب ل4 أشخاص، حتى 4. يعني هذا راح يكون بالنسبة إلي الوارد مالتهم، بالنسبة لهم يعني إذا يجيني وارد منهم فهذا راح يكون قليل إلي، ما يغطي حتى الوقت مالتي أو يعني أروح أشتري الأغراض على مود أطبخ لهم، ما يغطي. فهواية يعني أنا تجيني رسائل من شخصين، أريد الشخصين، أريد ال4، أريد ال5، ما يغطيني. فهالمشكلة شلون نعالجها؟ يعني ما أعرف شلون نقدر نعالجها. Yes. Sadia was mentioning sometimes she receive orders like for 1 person, 2 person, 4 or even 5 person for food, and she said that will not cover the expenses that I spend on making the food to them. Especially we pay like $15 an hour for the kitchen, and this is a problem for me. If I cannot make or cover the expenses, I don't know how to fix that problem, because I receive a lot of requests or orders for 1 person only or 2, and that's not enough. Do you want me to talk, Claire, or you want to speak to marketing? I'll hear what you have to say, and then we can discuss marketing. Okay. That's a very real problem, Sadia, and that's part of why we do recipe costing preemptively to see how many people you need to sell to in order for a certain price to be profitable. I don't know if you want me to... I'm not talking about the price, because we already did that. Okay. This is okay for me. But my question, if I receive some people, they need to order. It's hard for me to go into the kitchen and buy shopping stuff and go to the kitchen and cook in there. And then because I need to pay, if I spend hour, I need to pay $15 for the rent. And then I pay also for grocery. And this is to not cover when when I receive from customer. Like
how I can figure out what I do with the problem. It's a real problem, and I think the first thing to do is knowing that you've got all these different people who maybe one or two people each, but you have a base of customers who are interested. And so if you set a date in the future and you say, I will be making food on this date, and you advertise not just to your customers, but try to reach out beyond who's already your customer, your goal is to get enough people who order for that one day that you can efficiently use your kitchen time and make money. Yeah, I know, I get that, but I have 5,000 following me people, 5,000. And then when I always do, maybe you see that on Facebook and Instagram and TikTok, I have that. And then some of them, like 2 or 4, they say, oh, can I order that? I say, okay, how many people? Say 2 or 3 or 4. I say, sorry, I can't. That make me, I'm not making customer, because like if today I'm making for 1, 2 or 3 people, they like it, they maybe get more friends to like that, and then I make more. But when I get 1 or 2, I say, no, I can't do it, because unless I need 20 or more. Mm-hmm. So Sadia, I think you're running into some very common problems. So I don't want you to feel like this is a problem with you or your food, because it's probably not. And I know that sounds like a very small number for people engaging out of your total follower count. But the truth of it is that like professionals on Instagram or companies that work with people, their target for engagement is usually right around 5%. So if you're looking at this and thinking it's low customer response, it's not that low in terms of what people actually usually look for. That being said, you definitely want to help convert more people from followers to customers, or bring back old customers. So a couple ways that you can do this are to have regular days where you offer a food box. So for example, if I missed your food box 1 month, I would know that next month there would be another time that I could look for it. Having a really regular posting schedule with a clear voice is very, very helpful. Offering sales, or especially doing something to try and get your regular customers to recruit more people. For example, if 2 people order through the link you post, you can have a free meal. That's a great one to increase engagement. Or paying for some small advertising on social media. The great thing about social media advertising is you can be very targeted in ways you can on other media. So you can pay a small amount of money, and it will only go to your followers who can click on the link, and you can really monitor if that's being monetized. But if you have questions about any of this, please reach out to myself or Anat. I'm happy to help discuss with you ways to be more successful in your marketing and grow your sales through that food box. And I'm sorry, I just remembered that that was all supposed to be translated, and I said way too much. I apologize. Okay. اختي سعدية. Thank you. وصلت لك لو تحبين اشرح لك؟ لا اعرف، اني زينه يعني، مو لا ممتازه انت، انا دا سمعك تحكي انجليزي ممتاز. لا انا عادي يعني زين. I know you don't need it, Sadia, but we're posting the presentation for other people in the future, so it's worth having it translated. نعم. Yeah. I don't. No, it's okay. She's very Thank good. you. She understands. Yeah. Yeah. Now, do you want me to translate, Claire, for others? I think just because we'll have our social media presentation next week, that should be okay. Okay. That, and I said way too much. I apologize. No, no problem. Yeah. Any other Like I questions? said, Sadia, next week will be a presentation just about social media and social media with Foodbox, and especially for food businesses. So come with any questions we can discuss. نعم. الأسبوع القادم إن شاء الله الجلسة الخامسة راح تكون عن موضوع التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن إذا أي شخص، إذا سعدية أو أحد آخر يريد يطرح أسئلة أكثر خاصة عن الموضوع اللي طرحته سعدية، هو موضوع أنه في بعض الأحيان تكون طلبيات صغيرة، وكيفية أنه توسيع هذه الطلبات أو كيفية تغطية الطلبات عن طريق الزبائن الموجودين على التواصل الاجتماعي. فكل هذه ممكن أن تسألوها في الجلسة القادمة إن شاء الله.
Also, Sadia, I'll just plug one more thing. Tomorrow night, the IRC is hosting a workshop on email marketing, which is super effective for food businesses, more than some of the other businesses that we work with. So if you're interested in attending that, I'll put my email in the chat and you can email me. I'll send you a link if you haven't received it already. Okay. Sorry, I know I'm throwing a lot of information at you. Oh, no, that's good. Any other questions? أحد عنده سؤال؟ Okay, and Ibrahim, I'm sorry, I never said hello at the beginning, but thanks for joining. إبراهيم إحنا عذرنا ما استقبلناك أو ما رحبنا بيك عند البداية، فأهلا وسهلا بيك، شكرا لانضمامك. And if there are no other questions, like Claire said, next week is social media marketing. And that will be the last session in this series. إذا ما في سؤال مثل ما ذكرت كلير إنه الأسبوع القادم راح يكون الدرس عن التسوق أو التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي social media، وهذا راح يكون الدرس الأخير في سلسلة الدروس اللي أنطيناها. أوكي، الأسبوع القادم نفس الوقت نفس اليوم يعني Monday. Is it gonna be the same day, Monday, same timing, just like today? نفس اليوم نفس الوقت, same day, same time. Okay, that's good. Yes. Thank you You all guys for don't need me to speak the language. You speak Arabic, he speaks English. Well, I could not use that vocabulary in Arabic. And I hope Ibrahim heard it, but we'll send this recording to future people who also don't speak English or speak Arabic better. So thank you, Milad, for all of your hard work translating. Thank you for everybody. Have a good night. Thanks, Have a good Anat. night. Thanks, Thank Thanks, you. Vlad. See ya. See you next week. Bye.